So here is the question number 6. I have solved question number 6. Read the question properly and let's start the answer. So here is the third question. Let's see. The question is, what should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of the side BC so that the charge at A remains in equilibrium? Okay, read the question properly. In this question, there is a diagram over here. It is said that what charge we should place at position M, and this is the midpoint of BC. That means this line is perpendicular to this line. And there is a triangle over here. Remember, this triangle is equilateral triangle. That means its all sides are of equal length. How much it is given? 20 centimeter. So what is the charge should we place at position M and what is its sign? Okay. So it is very simple question. We need to maintain position A under equilibrium. If this is under equilibrium, by placing a charge over M, that means at this position the net force due to all three charges will be 0. Clear? Okay. So I am just doing something like this is negative 3 coulomb and this is positive 2 coulomb. That means this minus 3 coulomb charge will attract 2 coulomb charge in this direction. Okay. Name it F. Okay. Clear? Name it F of 3. This is also minus 3 coulomb and this is 2 coulomb. That means this 3 coulomb will attract this charge in this direction. So the force will be like this. This is also F of 3. Same force because same charge is there. Clear? This is the perpendicular line and this is an equilateral triangle. Then all the angle are 60 degree. So this is 30 degree and this is also 30 degree. So we can resolve these two forces into its rectangular component, like one is in this direction, this is, and another is in this direction. This is the horizontal component of this force. Okay, if this is 30 degree, this will be 60 degree. So we need to resolve this force with respect to this horizontal line. Okay, so this become F3 cos theta or cos 60. This is also, this is F3 cos 60 degree. This is also F3 cos 60 degree. So these two components will cancel out each other. Okay. Similarly, these two forces have also their vertical component, that is in this direction. That will be F3 sine 60 degree. This is also F3 sine 60 degree. Okay. So the net force in this direction is 2F3 sine 60 degree. Okay. After placing a charge over here, we can define the equilibrium condition. Okay. So we need to push this charge in this direction. Okay, that means there should be a repulsion between this charge of M and this charge of 2 coulomb. So we need in this direction a repulsion force. So this must be a positive charge because repulsion between plus Q and plus Q. So we place over here a plus Q charge.
which will repel in this direction. We take this is F of Q. If this force is equal to this force, then after the position A will be under equilibrium condition. Clear? So from the above diagram, what we got finally, F of Q is equal to 2F3 sine 60 degree. So the game is all about the diagram. Okay, I will explain it in ODR after this. Okay, F of Q is equal to 2F of 3 sine 60 degree, and this is positive charge. Why positive? I have already said to you. Okay, so use Coulomb's law. This is F of Q, this is Q, and this is plus 2U. K, this is Q into 2 microcoulomb by distance of separation. This is 20, this is 10, this must be, what is? This is AM. AM is equal to square root of AC square minus CM square. This equal to AC. AC is 20 square minus 10 square. 400 minus 10 is root over of 300 is equal to 10 root 3 centimeter. Okay, this is 10 root 3 centimeter. So this is 10 root 3 centimeter square is equal with 2 into F of 3. 3 coulomb and 2 coulomb. This is 2 microcoulomb into 3 microcoulomb divided by, there is a K over here, sine 60 is root 3 by 2. Okay, divided by this distance is 20 square, 20 centimeter square. So we need to cut KK, 2 cancel, 2 microcoulomb cancel. There is Q by 300 centimeter square is equal to 3 microcoulomb by 400 centimeter square into root 3. Okay, centimeter square cancel. We need to find Q. 20 cancel. This is Q is equal to 3 into 3 9 root 3 microcoulomb divided by 4. So Q is equal to, when you put the value of root 3, you will get its answer. Root 3 value is 1.71. Okay, so we will get 3.9 microcoulomb. Sign of Q is positive, and this is your answer. Okay, clear? And I said I will explain it in ODR, only about the diagram, Okay, just copy it, then after I will explain in ODR. Okay, clear? So I am just erasing this diagram, and I will redraw this diagram like in a rotating form. I will take A over here, B over here, C over here. Okay, see, just see. So take, हमें A diagram टा नोबा. This is our A. एटा हला हमरो A position.
एटा हला बी पोजीशन, एटा हला सी पोजीशन। तो सी डायग्राम रे कोन दिया हेतिला, ए पोजीशन रे थिला तमरो 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम, बी रे थिला -3 माइक्रोकूलम एंड सी रे थिला -3 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, आ ए जो ट्रायंगल टा थिला एटा गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल थिला, जहां समस्त कोण कोण हो 60 डिग्री हो। ठीक अछि। आ बाहु गुडा केते देइछि तमरो 20 सेंटीमीटर। तो ए रु कोन करा जाइछि, गोटे रेखाखंड निया जाइछि एम पोजीशन रे। आमे चाहुचे ए पोजीशन रे आमे कोन करिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करिया। ता अर्थ कोन, ए पोजीशन रे नेट फोर्स कोन होतबो, 0 होतबो। कहा कहा जुगु, एई चार्ज जुगु आउ जो चार्ज हम कोन करिवा, एम रे प्लेस करिवा, हो ना नहीं। तो आमे चाहुचे ए पोजीशन रे इक्विलिब्रियम मेंटेन करिया पे। जदि गोटे एटा गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल हुए, ताहले एटा कोन होबो, 30 डिग्री, एटा हो मतलब 30 डिग्री। सेकेंड जिंस हला कोन, जे हमर जो -3 कूलम चार्ज प्लस 2 चार्ज कूलम कोन करिवो, अट्रैक्ट करिवो विथ ए फोर्स ए डायरेक्शन रे। ताको हमें ना दबा कोन, f(3) ना दबा। सिमिलरली एठी मते कोन अछि, -3 कूलम चार्ज अछि, ये सही 2 कूलम चार्ज, ये मते कोन करिवो, ताको सही f3 फोर्स रे अट्रैक्ट करिवो। काहे उभयकर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन कोन अछि, समान अछि। तो ये मध्य हबो तमर कोन, f(3). जदि मु कोन करिवि, ए पोजीशन को नै गुडा हॉरिजॉन्टल लाइन टे ड्रॉ करिवि, एई परि किछि ए प्रकार। ओके, ताहले ए एंगल टा केते हबो, ये हबो 60 डिग्री, ये हबो 60 डिग्री। ता तो ए हॉरिजॉन्टल लाइन सहित ए फोर्स केते एंगल कला, 60 डिग्री एंगल कला। तार तो मु ए f(3) को आर रिस्पेक्ट रे कोन करिवि, कंपोनेंट रे भांगी देबी। तेनु एई पटे कोन हिजिबो, f3 cos 60 डिग्री। सिबेले आर मध्य ए रिस्पेक्ट रे कोन हबो, f3 cos 60 डिग्री। जेहेतु उभयकर मैग्नीट्यूड सेम अछि, किंतु डायरेक्शन कोन अछि, ऑपोजिट अछि, उभय कोन हे परस्पर कैंसिल हे जिवे। तो एदिरा कोन हला, कैंसिल हे गला। बोलला कोन, ए फोर्स रो वर्टिकल कंपोनेंट, आर वर्टिकल कंपोनेंट एपड केते हबो, f3 sin 60 डिग्री। आर मध्य एडी कोन हबो, f3 sin 60 डिग्री। ता अर्थ एई लाइन रे केते केते फोर्स रहला, दीटा f3 sin 60 डिग्री रहला। तेनो नेट फोर्स अक्रॉस दिस लाइन इज 2f3 sin 60 डिग्री। तो आमे कोन करिबा, m पोजीशन रे आमे एमिति का चार्ज को प्लेस करिबा, जहा द्वारा ए फोर्स रो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स कोन हबो, ऑपोजिट डायरेक्शन रे क्रिएट हबो। ता द्वारा कोन हबो, ए पोजीशन रे नेट फोर्स केते हिजबो, 0 हिजबो। ता तो आमे कोन करिबा, आमे ए रुडे एमिति का प्लस q चार्ज प्लेस करिबा, जे कोन करिवो, ए प्लस चार्ज को रिपल करिवो। तेबे जाई कि ए लाइन रे कोन हबो, गोटे ऑपोजिट फोर्स तयारी हबो, का अगेंस्ट रे, f3 sin 60 आउ f3 sin 60। ताकू मु ना देली कोन, f(q). तार्थ ए फोर्स रो मैग्नीट्यूड, ए उभय फोर्स रो मैग्नीट्यूड से तो समान हेले जाई कि उभय कोन परस्पर कैंसिल हेबे, आउ ए पोजीशन रे नेट फोर्स केते हबो, 0 हबो। तार्थ एटा हम कोन पाइले, f(q) इज इक्वल टू 2f3 sin 60। देन आफ्टर सॉल्व लाइक दिस, हम कोन पाइ जिबा, हमें आंसर पाइ जिबा। वेरी सिंपल क्वेश्चन।